Kuchokera ku likulu la Tatopa nontho ndale omaino bambo ndikulandireni. Masiku angapo apitawo tinakambirana kunena kuti mwina pakufunika kusintha kachitidwe ka zinthu ndinakamba kunena kuti chinthu chimodzi chomwe tikuyenera kusintha ndi nkhani yokhudza manifesto. Lerolo ndikufuna ndipereke introduction because this will be series imene tikhale timakambirana pafupi masiku akubwera kutsogolo mpaka ndithu tifika masiku okavotera. Ndiye ndikufuna makolo anzanu akodoleninso anthu andale nawonso amvere nawo zimenezi. Cholinga chathu pano again sitibwera pano kuti titukwane wanthu tinyoze wanthu, koma timabwera pano kuti tigwirizane nzeru, tiuzane nzeru kuti kodi tingakonze bwanji dziko lathu. Chifukwa at the end of the day zonsezi zomwe timakhala timakambirana pano timanena kuti kodi dziko lathu mmene likuyenda bwino? Ngati silikuyenda bwino tingapange chani? Ndiye that's the goal. Tikamakhala pano tikamakambirana zoti tingakonze bwanji dziko lathu. Ndiye let me take you back quickly. Ngati mukundionera kumene kamene kankoyamba pano pa YouTube, please subscribe. Ngati mundionera pa Facebook live, ndithu follow my page. Let's talk, let's grow together. I always say that. Padzana paja ndinakamba mawu amene ndinakamba nanena kuti I think pakufunika kuti manifesto liyambe kuipanga ife wanthu. So here's the background. The background is nthawi yonseyi zaka zonsezi mmene takhala tikuyenda ndi anthu andale amatibweretsera manifesto, and this year again we are going to see the same thing. Abweretsanso manifesto kutiwuza iyayi ife tidzakupangira ndi chakuti. Manifesto akuluakulu amene amakhala ngati kutikopa ifeyo anthu ovota kuti tipite tikavote. Okay? Pali mawu ngati onena kuti iyayi tidzakubweretserani mwina 1 million jobs kutikopa kuti tikamakavota tikanena kuti awa atibweretsera 1 million jobs. Tidzakubweretserani ma mega farms. Awa tikamakavota akatibweretsera ma mega farms. Amanena zinthu zambiri zotikopa. Komano when it comes to implementation, tawavotera wanthu aja, tawabweretsa mboma, alowa mboma, akugwira ntchito. None of those materialize. Ndiye funso nkumanena kuti koma munatiuza. And unfortunately, malamulo athu mmene alili samatiuza kunena kuti kodi ifeyo ngati nzika tili ndi mphamvu zanji, tingapange chani. Pakakhala kuti palibe accountability. When we talk of accountability, tukamba zonena kuti ngati munthu analonjeza kunena kuti pakamatha zaka ziwiri ngati sindipanga zakuti, ngati ine mtsogoleri ndizachoka pa mpando. Ndiye mtsogoleri uja nkupeza kuti zinthu zijadi sodakwanitsa. Timapanga chani? Tingapange bwanji? Timadziwa kuti government yathu inapangidwa fomu ndi ngodya kapena nthambi zitatu. The executive, uku kuli anzathu amalamulo, komanso uku kuli anzathu ma legislature, ama MP ndi anzawo ku parliament. Ndiye anthu amenewa ndi amene angathe kumatithandizira kunena kuti zinthu zomwe tikufuna zithe kuchitika. This was my proposition. My proposition was, we as the people, instead of waiting for the politicians to come up with the manifesto, ifeyo anthu tikhale woyambirira kukhala ni manifesto yathu. And if need be, then the politicians should address manifesto yathu. Instead of us, we as the people, tikakhale nkuyimirira pagulu, ayiwo aja nkumatiuza kuti tidzakupangirani chakuti. Koma ife taawuze zomwe tikufuna. Ndiye iwo aja atiyankhe kunena kuti mwanena kuti tidzakupangireni chakuti. Chakuti chimene chichi ife tidzapanga motere. Zimenezo zizipangitsa kunena kuti pakhale accountability, because we have requested them, we have given them what we want, and then we examine them.
we review them. Tikapatsa chimene chija akamayankha adzikayankha mafunso a zinthu zimene amalawi nzika zikufuna. Chifukwa, let's agree here. You know what we need in our country. Mukamanena kuti kuli mavuto ku dziko kuno, mukudziwa what you are talking about. So you also know kuti, because you can't say kuti pali mavuto musakudziwa solution. Obviously you know kuti solution ya izizi mavuto awo tufunika kuti lisakhale vuto ichi chimaina chikhale chonchi. Tikanena kuti this is a problem, it means it's not in order. There is the order way of doing things kapena mene zinthu zimaina kukhalira, right? So ngati akunena kuti apa sizikuyenda bwino, ndeti manena kuti pali vuto pamenepo. So iyi nakhala pansi for about 2 weeks ndakhala ndikulemba journal imene ndikuyiganizira zoyipanga publish soon. This journal ndi manifesto ya Citizen, and it's based on a baseline survey kuti kodi mmakota zemu anthu akukambirana zotani, kodi akufuna chani, kodi chomwe tikufuna tonse pamodzi including the politicians tikufuna chani, dziko lathu kuti lipite kutsogolo. Today I'll just share with you the introduction because I don't want to take much of your time. Ndipanga share introduction, and every time I'm coming here ndufuna tiyambe unopanga breakdown manifesto imene yomwe ndayikonza. Kuyikonzaku, this is not just my job, it is our collective effort, because mavuto inwe muli nawo mavuto anu, kumudzi kwanu ali nawo mavuto anu, mudera lanu muli nawo mavuto anu. Mavuto amene angakhale ku chigawo chakumwera sangakhale mavuto amene angakapezeke ku chigawo chakumpoto. I was just speaking with someone today. Ndimanena kuti I think the goal now should be how can we implement the public manifesto, kapena the citizens manifesto, kapena tichule kuti citizens political manifesto. Tingaipange implement bwanji, because when I bring it here, people may say, no, that's your manifesto. But how can we make sure that this is coming from the Malawian people? Ndiye timapuza na zero pamene paja kuti I think chomwe chikufunika kwambiri ndichonena kuti we need to start from the grassroots. Tiyambire muma households, manyumbamo, kodi tikufuna chani, tikusowa chani, tikufuna anthu andale athu apange chani. Tikachoka from the household, we go to the area as area, and you can listen to me. Sindukamba za political party, because when I'm talking about the area ndikuti kuti zipani zosiyana-siyana, komano anthuwo iwo, what's their need, what do they want? Abwere pamodzi sipange consolidate kuziphatikiza limodzi kudera kwawo kudera kuno tufunika chakuti. Ndiye kuti tukamba za constituency, so the one who will be responsible for that constituency ndi MP. Ndiye kuti MP manifesto yake pamene yapangika, then tibwera no ma MP onse aja abweretsa ma manifesto from their suti akubweretsa ndiwo, by the way, but we can decide what we want to do. Zikamachokera kuma constituency kuja zonse zikabwera kuntunda ndekuti ndi manifesto ya dziko, then onse anthu andalewa asadibweresere so manifesto osiyana-siyana. Manifesto tikhanayo imodzi. Tikakhala ni manifesto imodzi, anthu andalewa they have to address zinthu zimene zili ma manifesto ya dziko zimene zikuchokera kwa Amalawi. That's the idea. So let's talk about this here. I'm going to share with you the introduction ya document yanga, journal yanga imene ndalemba. Daicha kuti the title is titled Citizen Political Manifesto, a Vision for Malawi's Future. Menemu, it is a collective vision for Malawi future, okay? Ndiye muli zinthu zingapo ndithu ndazichula ndapanga break down into tima subtitles take kuti tsiku lina tikambako ichi, tsiku lina tikamba ichi muzamu manifesto muja. So I'll give you an example. Mu manifesto muli nkhani yokhuza economic recovery and empowerment. Mu manifesto muli control of hyperinflation. You know what the hyperinflation is? Panopa ngati bread timagula 400, lero tugula 4,400. That's hyperinflation, because you're talking of more, almost 1,000. That's 1,000% kukwera kwa zinthu zakudya. So ife tinenotu tufuna ichi inflation ipangidwe control, and we are going to give them exactly what we want, and we'll ask them, how are you going to achieve this? So pali nkhani yokhuza governance and anti-corruption. Lero nimamuonera
Martha Zuma anali papanelo amayankhula za zinthu mmene zimayendera. And I sat down and started thinking about it kuti chomwe chimachitika ndi chani kuti mkulu woyang'anira za ziphuphu amakhala kuti akukanganakangana ndi boma. It's because the expectation ya boma ikamusankha mkulu amene uja amafuna akayang'ane ziphuphu zimene anachita a opposition. And that's what I heard from Martha Zuma. It's so sad. Yet boma la nthawi imeneyo makamaka boma lapano likupanganso nalo ziphuphu. Ndiye mkulu wa ziphuphu akati yayi akuluakulu mboma momwe mutu inu ndi amene mupanga ziphuphu, because as much as we're going to deal with the past, but we still have to put everything in control. Akamaka kamba nawo zimene zija ndizichama nawo kuluma chala chokudyetsa ndiye amanchotsa mpaka na lero tilibe mkulu wachani wa ziphuphu. You understand, right? So mu manifesto imene tikhali tikambaso za governance and anti-corruption. Nkhani ina tikamba za food security. Okay, we'll talk about food security itself because it does not make any sense. Believe me or not, zaka 60 za independence nkumapezeka kuti mpaka lero anthu ena kumagona ninja alibe chakudya mpaka lero. I was talking to another person amanena kuti amba akugula chimanga kwa alimi pa mitengo amati about 40,000 45,000. Yeti chimanga chomwecho ngati lero akugula 40,000 45,000. Let me tell you this, last year ankagula 25,000 35,000 koma chimanga chinafika mpana pa 130,000. And munthu amene amagula ni ndani? The same mlimi, because anthu akugula chimanga pano pawo ndi mavenda. And akachigula akachisunga amafuna azagulisa zomwe anja. And anthu ake iwowo anapatsa 35,000 koma akuagulisa 130. Now chimanga chija chigulidwa lero pa 40,000. Mukuona ngati mtengo umene utabwera kutsogolo ukhala ndaba zikati. We want food security. This is the voice of Malawians. Kunena kuti mudziko mwathu tufuna food security. We are going to dwell on that as one of our items in our manifesto. Chinthu china tikhale tikukamba za umoyo, public health care, zimene zozo maboma athuwa atsogoleri athuwa. There is nothing that they've been doing. Nkhani ya zipatala zenizenizi mankhwala kulibe, zofunikira kuzipatala kulibe, zogwirira ntchito anamwino wathu kulibe. Anamwino ambirimbiri akumaliza masukulu kuma health science kuma nursing school koma kuti apeze ntchito kulibe. So we will also talk about that. And the other thing that we will also talk about, nimakonda kukamba pano mukabwerera kuma video anga onse mumva kuti nakamba kunena kuti human capital ndi chinthu chimodzi chofunikira, more especially ndi economy yathu imene ilili. Tikufunika ndithu human capital kuipanga emphasize. So we are going to talk about education and skill development. So ngati boma, ngati anthu andale, ontondale, kodi anthu amenewo achite chani pa nkhani yokhuza za maphunziro and zotukula maphunziro, okay? Ndi ntchito zina zamanja. Tikambanso nkhani zina zokhuza business and investment opportunities. You remember last time I talked about kunyanja kucha. Yeah? The opportunity that we have ku Lake Malawi. I'm glad that anduna atatimvera anatengako idea manager adayamba sana pake implement yonse koma adayamba tinanena kuti why should we sell timalandi timene chati tima 15 by 30 kunyanja nkumagulitsa kwa anthu aja kamanga timanyumba tawo tosaudenga bwinobwino. Who do we expect kuti angabwere kumene kuja kuzakhala ntimanyumba ngati meteja? We want infrastructure development. Tikufuna zimenezo ndiye tiyambira pa business and investment opportunity imene tikunena kuti Amalawi lero ndaona ka video kena Amalawi ambirimbiri apita kuti akafusira ntchito yawo HSCA ambirimbiri. It means there are no opportunities. So we want to see kodi anthu andale amene wawa when it comes to business kapena ma investment opportunities, what are they going to do? Funso lathu lusira likulu sidafusa manifesto ife tilini manifesto, but they have to address our questions. Muzapanga bwanji ndiye atifotokozere ndondomeko yake. We don't want someone to come and say I have this manifesto ife tikubweretsera ne mabridge. We are going to ask you, we are going to tell you what we want, number one, and then we'll ask you ngati mufuna mukhale mtsogoleri wathu ichi mupanga bwanji ndipo nthawi yake ikhalota, because we want that accountability. And then we are also going to talk about security and justice. These are the very, very important things. So, nkhani zonsezi
tikhale tikumagamba pang'ono sitingakambe zonsezi tsiku limodzi. Gule savinena nyimbo imodzi yayi, tizikamba pang'ono. Lero ndi introduction chabe, sinufuna kukamba zinthu zambiri. Ndiye I'm going to read the introduction part of my document kuti mumve kuti kodi ndikuchokera pati. It's a 20-page document, but ndayiphwanya bwinobwino kunena kuti nanunso mukhoza kumva, anthu andalenso akhalenso atha kuwerenga, kena kuti tione kuti kodi tingapite chitsogolo limodzi bwanji, tingapange zinthu bwanji. So the introduction is, this is Citizen Political Manifesto, and this manifesto represents a bold new vision for our country, the warm heart of Africa, Malawi. For too long, our country has faced persistent challenges, including poverty, economic instability, and lack of essential services such as mapunziro, education, and health care. Despite these challenges, Malawi's people, you and me, right? We have continued to persevere, showing a remarkable resilience in the face of adversity. Ngakhale pano pa zinthu zathina kwambiri, koma tikuyesesabe, tikukhalabe mu nyengo imeneyoyo. So this manifesto, which is a public manifesto, the Citizen Political Manifesto, it seeks to transform our nation by outlining actionable goals for the future. And these goals, they are not just goals, but goals that prioritize the well-being of you and me, the people of Malawi. We also this manifesto many that. Now, so what is the purpose of this manifesto? It is so simple. I'm saying the purpose of this is to demand accountability from our political leaders. They do the same things over and over and over. And then we want to ensure that our resources are used effectively and to empower every Malawian citizen to take an active role in shaping the future of our country. Our beautiful country. And this manifesto is not just like a document, a journal, political science, they can use this. No. But guess what it is? It is a call to action for every citizen, for you, for me, for everyone, and every leader, even including those political leaders who seek to make a difference in our country. Let's forget about politics. Let's forget about political parties. Let's forget about kungofuna nokulikonza dzikoli zinthu ziyende bwino. I'm going to ndikamamaliza ndikuwuzani zokhuza BRICS. Kunjaku kuli geopolitical ikuchitika, geopolitical ikupanga intensify. Ndiye ndikuwuzani zomwe zikuyenera kuchitika. I'll talk about that as well. So what do I mean by this? So, through a collaborative and inclusive process, we aim to set a clear roadmap for our future, the future of Malawi. And this roadmap, it will focus on economic recovery, good governance, transparency, food security, health care, education, infrastructure development, ndizina zambiri. And we do believe that by focusing on these core areas, we can create a prosperous, just, and equitable, the warm heart of Africa, Malawi. Ndiye wina akhoza kubwera kumanena kuti kodi zimene zinachitikako kuti, then you do not belong here. If you start thinking like that, you do not belong here. Ku Malawi sitinakhale kuti ma stadium, but we want to see those stadiums zizachitika. And oyambitsa ake ni ndani? Ndi ifeyo anthufe. Ku Malawi sitinakhale ndi zimastima, zimashipi zikulu pa nyanja. Mukanoti zimene sizinachitikepo, ife tikuti tufuna zimenezo zomwe sizinachitikezo zizachitike, zizateke. Mukanoti ku Malawi sitinaone ku ndege zikulu zikubwera zikutera pa bwalo la ndege, andi bwalo la ndege tinawo limodzi sitingakhale mabwalo 10 zizachitika. It all begins with you. Ifeyo tonse tikabwera pamodzi ndikukambirana bwino, tipanga zinthu zonena kuti dziko lathu lipite chitsogolo. Sitikufuna kuti ana athu
zidzukulu zathu, zidzukulu tudzi zathu zizatidandaula ife kunena kuti we didn't play our role simply because magogozeni kapena anthu ondale akukakamira mipando koma palibe chimene akupangapa. Think about this. Sugar 5 years ago or 4 years ago anali pa 600, 550, 600. Lero akapezeke pa 6,000. Zikuyenda? Sizikuyenda. We need to fix that. We need to fix. Yeah, and this is not the responsibility for the government alone, but collective effort. And zikuyambira pamenepa. Ndiye nkhani imene ndimafuna ndipatseni, that is the introduction of my journal. Imene again ndaichulwa kunena kuti it's titled Citizen Political Manifesto, a vision for Malawi's future. Now, if you want to read this document, it's for free. Ndikhoza kugawirani, mukhoza kundipeza ku WhatsApp, namba yanga ili pamwambapo, mukhoza kundipeza kumeneko, ndikupatsani document imene. Read it. Ngati mukuona kuti pali nzeru ina yofuna kuphatikizirapo. Let's add. This is not just me, it's for us. It is for our children. It is for all people. Azibale watu, azijemwali watu, azankolo watu, azigogo watu. It's for everyone. It's for everyone. Maonet. Ndiye wina anandifunsa kuti ndingobenthula pang'ono ndisanapitirire. Kunena kuti ndipereke chitsanzo. Chitsanzo chipete makamaka pa nkhani yokhudza food security. Ndizakamba bwino likazakwana tsiku limene loti tukamba za food security kuti mu manifesto zokhudza food security tukamba zotani. So chitsanzo ndichonena kuti ifeyo ngati nzika, we know this, and this is through to ndakamba kale baseline survey. Tikufuna chakudya chokwanira. Tikakamba za food security tukamba za chakudya chokwanira. Sitikufuna ma politicians abwera neno kuti iya tikubweretserani chakudya kapena akuti iya pambendera pathu pali ujeni zisonoko za zakudya. No, what we are saying, we as the people, we want food. We want ample food. We want enough food. We want adequate food. I can use any vocabulary, but what we want is enough food for everyone. Ndiye munkhani imene muje manifesto imene zokhudza food security ndikukamba kunena kuti kapena amalawa kukamba kunena kuti tikufuna mu dziko lathu tikhale ndi chakudya chokwanira zaka zitatu in reserve. Mundivesese pamene potet chakudya chokwanira zaka zitatu in reserve, kusonyeza kuti mu timati nkhokwe zathu zachimanga zija, nkhokwe zathu zajani kanzadi maki tikhale ndi chakudya chokwanira kuti even the next 3 years kudakhala kuti kwabwera cyclone Fred, kwabwera njala, kwabwera amaticha ng'amba, kwabwera whatever, anything else that can come. Koma still more, Malawians are going to be fed. Malawians will still have food for the next 3 years. Now, the question is, kwa andale, tizafunsa unena kuti ife chutomwe tufuna ife ndishi. How are you going to accomplish this? That's how we are going to kwapanga review. Nkuona kuti kodi awatithandiza kapena satithandiza. They will be answerable to this manifesto. Ndiye ndangopereka chitsanzo koma tikhale tikukamba zambiri zochuluka. Ndingokuthokozani kwambiri kunena kuti timakhala limodzi, timakambirana nzeru ngati zimenezi. Now, to end this session ya live, ndinakuwuzani kunena kuti kuli geopolitical tension imene ikuchitika kwambiri. Mahata anabwera pano. Mahata ndimamuwuza nthawi zonse kuti ni munthu wanzeru kwambiri. And Mahata ndi munthu onena kuti mulunguso anangomudalitsa mwapaderadera. Now, when I say that, I don't mean kunena kuti I support a political party kapena I'm supporting his political party. No, but what I want to tell you is, ineyo tusi kuti ndi maneno ti ndifuna ndikhale mtsogoleri. No, what I want to see is Malawi doing better. If we have people who can make things or who can change things, who can transform our country to make it a better country, I'm going to support those people. Mahata pamuzibano anakhala kukamba zokuza dollar tudi timapanga lirai kwambiri ku dollar, and kuti zinthu zina zizasinthe dollar itukuyenera tisapangire lirai kwambiri. But let me tell you this,
there is a big thing that is happening with BRICS. Because BRICS, ikunena kuti we are controlled by the Western. And simply because dollar ndimene kupanga control everything. Ndiye tikufuna tisiye reliance yapa dollar. Akukamba the same things that Mahada said. And they are planning. They have already started. Panopa they have doubled in number. Now in Africa, mudati muonetsetse bwino mupezeka onena kuti kuli Ethiopia, kuli South Africa, da amene alowa. Now if there is something that we need to do, is to team up ndi anthu ngati amene aja. Chifukwa tikakhala nawo limodzi nkumakambirana zonena kuti economy iliyonse ikhale payokha. Economy iliyonse ikhale ndi mphamvu payokha. Zizatithandiza. Panopa ife economy yathu sikuchita bwino chifukwa choti tikamakhala timanena kuti tikudalira ndalama imene amayitcha kuti chani kodi resource currency imene amayitcha kunena kuti international currency US dollar kulikonse. So zimenezozo kuchitika zinthu ku BRICS kuchitika zinthu ndi chinthu chimodzi chimene ndaberako nzeru kumeneko anena kuti akuapempha anthu awo aku Western kuno kuti akuluakulu panopa chimene mukuyenera kuchita pezani golide musunge golide because golide pa dziko lapansi alipo kuchepa ndi akukumbidwa golide uja every time and golide amene ujayo ndi amene adayambe kupanga no value ya ndalama. And if you look at golide ngati amene uja sakumbidwa ku Western kuno yayi amakumbidwa ku Africa kuja. Ndiye ngati ifeyo tili ndi golide, it means ifeyo tili ndi golide. Manifest said. So I don't want to go too much deep into this because it's a casual conversation here. But what I want to say is we have the potential to do great. We have the potential for our country to be a better country. We have the potential to make sure that we serve the people of the nation. We have the potential that we can change, we can make a difference in our country. And the only way we can do that is we should not be selfish. We have to love our country. Dziko lathu tiliike pamtima pathu. Ndale tiziponye uko. Panopa tingoyang'ana kuti how can we fix this? We are in mess. Ndiye ndinamumvera ku Pedro Sambo Muhango metaphor. Anayankhula mfundo ina yake imodzi inandigwira mtima kwa basi. Ananena kuti tikakhala ndi galimoto ikaonongeka mabreki timapita timakasintha mabreki. Ichikaonongeka china timapita timakasintha chinthu chimene chicha. Koma zikaonongeka zinthu zingapo engine kupezera yabalalika. The best is not to change the engine. The best is to sell that car, kapena kukaitaya, ndo kukagula galimoto ina. Because ndalama zimene mutagwiritse ntchito kuti mukonzere galimoto ichi, ndi chimozimozi zoti mukangobweretsa galimoto ina yenyuwani. And at this point in time, munthawi inoyo, ndionena kuti sitikufunanso kungoti, umati boma ndilo mweri, panopa tufuna tisinthe zinthu zisinthe. That's what we need to do. Okay? So, ndikanena za Pedro Sambo Muhango, I do not mean that I belong to DPP because I know Peter Sambo belongs to DPP. Ine swandali, ine swachipani, ine ndungonena kuti tikonze dziko lathu. Ndipo ngati pali wanthu amene tikuwaona kuti akukamba za nzeru zothandiza dziko lathu, we are going to support them. Mwandimva ado amene pwede. Oma ino bambo, ndikuthokozeni kwambiri. Mukhale ndi weekend yabwino. Mawa last Sunday amene mumapita ku church mawa pitani bwino amene munapita lero zikomo kwambiri. Remember to pray for our church, our country. Amene munapita lachisanu kaina mapita Monday, it all works together. Let's remember to pray for our country. Let's remember to pray for these political leaders azitsogolera wathu kuti Mulungu apatse nzeru zochuluka asamakhale umamitu ngati njere za pijes komanso mtima wokakamila zinthu ngati sizikuyenda zinthu zikakanika timamusira wina kuti amene angathe kuyendetsako zinthuzo apange zinthu zimenezo. God bless you. Mugone bwino. Zikomo kwambiri omayendo baba.